Shalom, selamat pagi. Shalom untuk kita di sini Sound check. Okay. dan shalom juga untuk mereka yang mengikuti online. Ya, sudah kenal saya rasa tak perlu saya perkenalkan diri. Do you all Boleh? know her? Okay. Is there any need for her to introduce herself? Maybe a little bit of introduction. Okay. Okay. Tolong perkenalkan diri. Yeah. Oke. Saya tidak gunakan ini ya, sebab sesak napas. Nama saya Chias Nishun, suku Selako. Her name is Jias. She's Serapo. Ya, Okay. suku Selako. From the Serapo people tribe in Sarawak. Dalam rumpun Bidayu. Part of the Bidayu tribe. Tempat tinggal saya ataupun kampung halaman saya adalah Lundu. Hometown is Lundu. Lundu adalah satu di hujung Sarawak. Di hujung Sarawak sekarang. Lundu is at the end of Sarawak, one end of Sarawak. Pernah mendengar Pan Borneo? Have you ever heard of Pen Borneo? 0 kilometer. 0 kilometer. Di sanalah kami. That's where Lundu is situated. Ya. Puji Tuhan, Praise the Lord. karena kehendak Tuhan untuk saya hari ini. Karena kehendak Tuhan untuk saya hari ini. Praise the Lord for His will today. Untuk berkongsi firman Tuhan kepada kita. For Pastor Jias this morning to share the Word of God with all of us. Hari ini hari yang sangat spesial. Today is a very special day. Saya tidak menjangkakannya. I did not expect this. Karena kalau tak silap saya bulan 5 If I'm not mistaken, it was in May. Pastor Elvin ada berkata dengan saya, Pastor Elvin talked to me. satu hari nanti kamu berkongsi firman Tuhan untuk kita. One day you will be sharing God's word with the church people. Dalam pikiran saya harap tidak jadi. Yeah, I was thinking, I hope this will not happen. Kemudian Pastor Jeremy, And then Pastor Jeremy, bulan 6 saya rasa, in June, dia sekali lagi, dia pula yang beri message dengan saya dan katakan mengundang saya untuk bawa firman Tuhan hari ini. Pastor Jeremy invited me to bring the word of God to you this morning. Saya berpikir I was thinking, satu hari satu malam I thought for one day and one night sebelum saya menjawab dia. before I answered Pastor Jeremy. Karena sudah berapa bulan ini ya, dari sudah 9 bulan Because it has been 9 months, saya tidak berdiri di depan I have not stood in front bawa firman Tuhan. to bring the word of God. Dan agak kekok sedikit. I feel a little bit uncomfortable. Dalam pelayanan selama 21 tahun, In my service, in my ministry for 21 years, saya berada di banyak tempat. I have been to many places. Saya berada di banyak kaum. I have been among people of different races and ethnicities. Setiap tempat In every place yang saya layani, that I have served, saya belajar bahasa mereka. I have learned their language. Jangan heran kalau saya berbicara dalam bahasa Malaysia nanti. Please do not be surprised when I speak in Bahasa Malaysia. Ada bahasa roh yang lain. There will be other languages inserted in as well. Jadi saya harus kembali ke bahasa Malaysia betul-betul. I need to go back to Bahasa Malaysia. Terima kasih untuk undangan ini. Thank you for this invitation.
Dan terima kasih untuk Victus Park mengambil kami sebagai pelajar untuk praktikal setiap hari setiap hujung minggu. And thank you to the church for allowing me and my team to do my practicum during the weekends. Terima kasih. Thank you. Oke, kita mulakan dengan doa. Mari kita tunduk kepala. Let us pray. Yeah. Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami muliakan namamu. Yes. Kami tinggikan namamu. Amen. Kami agungkan namamu. Karena Engkaulah yang kami mau beritakan pada hari ini Tuhan. Kepada setiap hati yang ada di tempat ini. Dan juga yang sedang menonton dari online. Tuhan, kami serahkan waktu ini untuk Roh Kudus-Mu berbicara. Untuk Roh Kudus-Mu menyatakan apa yang Engkau mau katakan kepada kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan. Kami siapkan hati kami. Karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah waktunya bagi kemuliaan nama Engkau. Amen. Dalam namamu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amen. Selamat Hari Malaysia untuk semua kita. Jadi hari ini saya akan membawa tema yang khusus untuk kita sama-sama renungkan. Happy Malaysia Day to you, and today I will want to bring a message that is in line with the theme of Malaysia Day. Yeah, this one, yeah. Already. Okay. Saya akan berkongsi firman Tuhan yang bertajuk seorang Kristen yang patriotik. My message today is entitled A Patriotic Christian. Saya mengambil dari kitab Nehemia. And this message is from the book of Nehemiah. Sebelum itu, Before that, pemimpin pujian kita tadi, dia ada menyebut tentang tarikh dan berapa tahun pembentukan Sarawak, Sabah dan Malaysia, Malaya. just now the worship leader Nicholas shared a little bit about the formation of Malaysia and how many years it has been since the formation of Malaysia. Masih ingat? Do you remember? 57. Bagus, tepuk tangan untuk diri sendiri. 57 years. Tahun berapa? What year was? Tiga. 1963. Not working, not. 16 hari bulan September 1963. Siapa yang berumur 57 di sini? Ada yang sudah menjangkau umur 57? Belum? Ada yang sudah lebih dari 57 ya. More than Oke. Jadi kalian yang sudah lebih dari umur 57, for those of you who are older than 57, kalian sudah melihat pembentukan Malaysia. you have witnessed the formation of Malaysia. Saya percaya kalian sudah merasakan segalanya. I believe that you have experienced many things. Dulu sebelum TV3 keluar, In the past, before the television station TV3, hanya ada TV1 dan TV2, there was only TV1 and TV2, RTM. RTM, Radio Television Malaysia. Kesukaan saya adalah waktu berita. My favorite would be the newscast. Dan dalam masa berita, During the news, di sana ada satu slot yang bercerita tentang peristiwa hari ini. there will be a special slot that will
speak about the event of the day. Saya senang sekali I'm very happy. mendengar About it. itu. I'm very happy to hear about that. Kenapa? Why? Karena sejarah-sejarah yang diceritakan. These are historical events. Sejarah Malaysia It's the history of Malaysia dan sejarah-sejarah yang lain. and other history as well. Sejarah selalunya mengingatkan kita sesuatu. History always helps us to remember some things. Sejarah selalunya mengajar kita sesuatu. History always teaches us. Sejarah selalunya memperingatkan kita. History has a way of reminding us. Sesuai dengan kita merayakan Hari Malaysia, sesuai dengan masa kita merayakan Hari Malaysia ini. I'm stuck here for the English word. It's okay, slowly. Yeah, in line with the celebration of Malaysia Day. Kita perlu kembali untuk mengingat sejarah. We need to go back and remember our history Supaya kita dapat belajar sesuatu, so that we can learn something, diperingatkan sesuatu so that we can be reminded of something untuk generasi sekarang. for this present generation. Begitu juga sejarah yang ada di dalam Alkitab kita. Similarly, the history that we can find in the book of in the Bible, Di dalam perjanjian lama khususnya. especially in the Old Testament, Itu memperingatkan kita it helps us to remember sesuatu. something Supaya dapat kita hindari pada masa ini. so that we can avoid making mistakes in the present day. Jadi saya mau bercerita So nanti I would like to relate to you tentang Nehemia. about Nehemiah. Next slide. Kebanyakan orang menunjukkan patriotiknya bermacam-macam cara. People have different ways and many ways of showing their patriotism. Kita lihat di gambar ini, We can see it on the slide. ada yang buat cake, There are people who would bake a cake. ada yang sedondon pakaiannya, They will be dressed in ways to show their patriotism. ya. Dan kita lihat gambar helmet itu juga, And there's a picture of a helmet. dan seorang kanak-kanak yang diwarnakan tubuhnya. And a child who has had his body painted in Malaysian, the flag, in the colors of the Malaysian flag. Menjadi bendera. He has become the Malaysian flag. Ini cara kebanyakan orang, bukan ini sahaja, banyak lagi. Tapi saya tidak tunjukkan di sini. These are some of the ways people show their patriotism. Bagaimana kita tunjukkan patriotik kita kepada Malaysia? How do we demonstrate our patriotism towards our country? Saya mau bertanya kalian di sini. I would like to ask you how you can do that. Bagaimana kalian menunjukkan patriotik Anda kepada Malaysia? Bayar teks. Pay income tax. Oke. Selain daripada itu, Other ways, berdoa. okay, pray for our country. Saya senang yang interaksi macam ini. I like this kind of interaction. Ya. Apa? Ada lagi? Banyak cara. Oke, mari kita lihat. Saya mau bercerita sedikit tentang Nehemia. I would like to tell you a little bit about the story of Nehemiah. Nehemia dalam perbuangan Nehemiah was in exile bersama dengan Ezra dan juga Esther together with Ezra and Esther dan seluruh orang Israel. and the whole nation of Israel. They were in exile. Mereka di dalam pembuangan They were in exile. ditakluk oleh kerajaan Persia.
they were conquered by the Persians. Dan raja-raja yang memerintah masa itu, And the kings who were ruling at that time, Raja Kores, King Koresh, Raja Ahasuerus, King Ahasuerus, Raja Artasasta, King Artaxerxes, dan Raja Darius. and King Darius. Nama-nama ini sangat penting kita ingat. These names are important for us to remember Karena nanti kita tahu bagaimana cara kita berdoa untuk negara. because from them we can learn how we can pray for our country. Mengapa nama-nama raja ini diletakkan dalam sejarah? Why are these names recorded in the Bible, in history? Karena Tuhan mau memperingatkan kita. Because God wants to remind us of something. Yerusalem dalam kejatuhan dan keruntuhan waktu kerajaan Babel. Tetapi setelah itu kerajaan Babel ditawan oleh kerajaan Persia. Israel was defeated and in ruins because of the invasion of the Babylonians, who were then conquered by the Persians. Jadi ada dua kerajaan yang menawan Israel. So there were two nations who had conquered, which had conquered Israel. Nehemia waktu itu adalah seorang juru minum. Nehemiah was a cupbearer Kepada Raja Artasasta. to King Artaxerxes. Jadi waktu dia melayan raja, dia mendengar berita tentang keruntuhan Yerusalem. When he was serving the king, he heard news about the destruction and the ruins of Jerusalem. Dia bersedih, dia berkabung, dia berdoa, dia berpuasa. He was mourning, he was deeply saddened by the news, and he fasted. Juga dengan pertolongan Tuhan, raja memberi izin kepada Nehemia untuk kembali ke Yerusalem. Because of God's great work, God's intervention, the king allowed Nehemiah to go back to Jerusalem Dan membangun tembok Yerusalem kembali. and to rebuild the walls of the city. Karena ini telah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. This had been prophesied by the prophet Jeremiah. Nubuat Nabi Yeremia di dalam Yeremia 29 ayat 10 dan 11. Saya minta Pastor Jeremia membaca dalam bahasa Baca. Inggris. Okay. The prophecy of the prophet Jeremiah in Jeremiah chapter 29 verse 10 and 11. I believe we are very, very familiar with this. Yeah. Let me read it to you. For thus says the Lord, when 70 years have been completed for Babylon, I will visit you and fulfill my word to you, to bring you back to this place. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. Jadi nubuatan Nabi Yeremia terjadi di zaman Ezra dan juga Nehemia. And the prophecy of Jeremiah came to pass in the time of Ezra and Nehemiah. Di dalam Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 2, saya membaca untuk kita. In Ezra chapter 1 verse 1. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menegaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yudea. Want me to read? Yeah. Okay. Reading from Ezra 1 verse 1. Now in the first year of Cyrus, king of Persia, in order to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah,
the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he sent a proclamation throughout all his kingdom and also put it in writing, saying, Thus says Cyrus, king of Persia, the Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth, and he has appointed me to build him a house in Jerusalem, which is in Judah. Jadi adalah penggenapan nubuatan Nabi Yeremia. So the prophecy of Jeremiah was fulfilled. Nehemia kembali ke Yerusalem. Nehemiah returned to Jerusalem. Next slide, please. Doa Nehemia untuk orang Israel sewaktu dia mendengar keadaan Yerusalem yang dalam keruntuhan. This is the prayer of Nehemiah when he heard about the ruin and destruction of the walls of Jerusalem. Dalam Nehemia 1 ayat 1 sampai 4. Nehemiah 1 verse 1 to 4. Riwayat Nehemia bin Hakaya pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Suzan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam. The words of Nehemiah, the son of Hakaliah. Now it happened in the month of Kislev in the 20th year while I was in Susa, the capital, that Hanani, one of my brothers and some men from Judah came, and I asked them concerning the Jews who had escaped and had survived the captivity and about Jerusalem. They said to me, the remnant there in the province who survived the captivity are in great distress and reproach, and the wall of Jerusalem is broken down, and its gates are burned with fire. When I heard these words, I sat down and wept and mourned for days, and I was fasting and praying before the God of heaven. Karena inilah Nehemia kembali ke Yerusalem. Because of this, Nehemiah returned to Jerusalem. Jadi Nehemia merancang untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang telah runtuh. And Nehemiah's plan was to rebuild the walls of Jerusalem that had broken down. Sebelum saya teruskan, saya mau kita melihat apakah penyebab keruntuhan Israel. I would like us to consider what had actually brought about the fall of Israel. Next slide. Pertama adalah The first karena is politik dan kuasa. because of politics and power. Sesudah kematian Raja Solomon, After the death of King Solomon, telah digantikan oleh anaknya he was succeeded by his son, Yeroboam. Jeroboam. Ya, susah mau sebut. Oke. Jadi ada yang bernama Yeroboam juga yang menentang pemerintahan Raja Solomon. Jeroboam went against the rule of Solomon. Tapi dia tidak berjaya untuk mengganggu ataupun merosakkan kerajaan Solomon. But he was unsuccessful in his attempt. Tetapi bila anak Solomon menggantikan Raja Solomon menjadi raja, But when Solomon's son succeeded him, jadi dia datang kembali dan membuatkan Israel terbagi dua. he returned and
to try to seize power and cause the kingdom to be divided. Jadi Israel terbagi dua kepada kerajaan utara dan kerajaan selatan. And Israel was divided into the northern kingdom and the southern kingdom. Ini kita boleh lihat di dalam 1 Raja-Raja 12. We can read about this in 1 Kings chapter 12. Kita tidak akan melihat itu. We will not be reading that. Tetapi semua ini adalah karena politik dan kuasa. But all this is because of politics and power. Yang kedua penyebabnya. The second cause of slide. the divided kingdom. Next slide please. Ini adalah gambaran tentang pembahagian kerajaan yang berlaku. You can see the map that shows the two kingdoms, the two divided kingdoms. Next slide. Yang kedua penyebabnya adalah rohani. The second reason is spiritual. Membawa Allah-Allah lain. They worshipped other gods. Waktu pemerintahan Raja Solomon, During the reign of King Solomon, Solomon memiliki istri sebanyak 700. Solomon had many wives, 700 of them, 300 gundik-gundiknya, 300 concubines, dan banyak lagi. and many others. Di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 2. In 1 Kings chapter 11 verse 1 to 2. Saya minta Pastor Jeremy untuk membaca. Waktu ini adalah waktu Raja Solomon memerintah. 1 Kings 11 verse 1 and 2. Now King Solomon loved many foreign women, along with the daughter of Pharaoh, Moabite, Ammonite, Edomite, Sidonian, and Hittite women, from the nations concerning which the Lord had said to the sons of Israel, "You shall not associate with them, nor shall they associate with you, for they will surely turn your heart away after their gods." Solomon held fast to these in love. Inilah yang mengakibatkan penyebab keruntuhan Israel. This is the reason, the cause for the fall of Israel. Karena dengan banyaknya istri-istri kepada Raja Solomon, Because of Solomon's many wives, dari banyak suku dan bangsa, from many tribes and nations, mereka memiliki kepercayaan masing-masing they held on to their own beliefs. dan membawa patung-patung And bersama they brought with them their idols. tinggal di Yerusalem. They brought their idols to Jerusalem with them. Dan inilah Tuhan sangat tidak senang dengan keadaan itu. And this caused displeasure with the Lord. Yang ketiga Thirdly, adalah tentang sosial dan moral. it has to do with social and moral. Dalam Ezra 10 ayat 10 berkata, maka bangkitlah Imam Ezra lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistrikan istri asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Ezra 10 verse 10, then Ezra the priest stood up and said to them, "You have been unfaithful and have married foreign wives, adding to the guilt of Israel." Bukan saja Raja Solomon yang memiliki ramai istri, tetapi juga seluruh rakyatnya. It wasn't just Solomon who had many wives, but also the people of Israel. Mereka hidup menentang, mereka hidup melanggar perintah Tuhan. They were disobedient to the word and command of the Lord. Karena inilah And because of this, kerajaan Israel terbahagi dua. the kingdom of Israel was divided. Karena inilah juga And because of this also, Tuhan membawa pengajaran. the Lord had to bring teaching and discipline on his people. Jadi kita harus kenalkan dulu
penyebabnya ini. So it's important for us to know the reason for the kingdom of Israel being divided into two. Baru kita paham mengapa Nehemia kembali ke Yerusalem. For us to understand the reason why Nehemiah returned to Jerusalem. Nehemia memiliki rasa patriotiknya. Nehemiah was a patriotic person. Sebab itu dia sanggup kembali ke Yerusalem. That was why he was willing to go back to Jerusalem. He had love for his people and country. Walaupun masa itu Even though at that time dia ada rasa ketakutan dengan raja, he was fearful of the king, tetapi dia mengangkat doa, but he prayed. minta pertolongan Tuhan. He asked the Lord for help. Dan sungguh Tuhan ada berserta dengan dia. And the favor of the Lord was with him. Dan raja telah membenarkan dia kembali ke Yerusalem. And the king granted his request to go back to Jerusalem. Bukan saja balik begitu, kembali begitu. Not just to return, tapi raja membekalkan segala keperluan untuk Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. but the king also provided all that was necessary for the rebuilding of Jerusalem. Mari kita lihat seterusnya. Next slide. Misi pemulihan tembok Yerusalem The mission of rebuilding the walls of Jerusalem yang dilakukan oleh Nehemia. that was carried out by Nehemiah. Next slide. Pemulihan yang dilakukan oleh Nehemia untuk runtuhan tembok Yerusalem. Yang pertama, dia berdoa dan berpuasa. What did Nehemiah do to rebuild the walls of Jerusalem? First, he prayed and he fasted. Nehemiah 1:4. Ya, di sana Nehemia dia bersedih, dia berkabung, dia berpuasa dan berdoa. Nehemiah was deeply saddened, and he mourned, and he prayed, and he fasted. Dia datang kepada Tuhan terlebih dahulu He went first before God, sebelum dia merancang segala sesuatu. before he came up with any plans. Yang kedua, Secondly, dia mendapatkan kebenaran raja. he sought the permission of the king. Nehemia 2 ayat 5. Nehemiah chapter 2 verse 5. Waktu raja melihat mukanya muram, When the king saw that his face was downcast, raja bertanya, mengapa mukamu muram? the king inquired as to why his face was downcast. Saat itu dia berdoa lagi. At that time, he prayed to God Lalu baru dia menjawab raja before answering the king, dan menceritakan apa yang berlaku di Yerusalem. and related to the king what had happened in Jerusalem. Dan sesudah itu raja berkata, apa yang saya perlu buat untuk kamu? And the king asked him, "What can I do for you?" Jadi Nehemia sekali lagi berdoa And Nehemiah prayed again, dan dia bercerita. and he related his heart to the king. Lalu dengan kemurahan hati raja, Because of the favor of the king, karena Tuhan menyertai Nehemia, because God was with Nehemiah, lalu rencananya balik ke Yerusalem terlaksana. so his desire to go back to Jerusalem was fulfilled. Ketiga, Thirdly, Nehemia kembali ke Yerusalem, terus dia melakukan penyelidikan. when Nehemiah returned to Jerusalem, he surveyed the destruction of the walls. Nehemiah 2:11-16. Dia tidak memberitahu para pemimpin yang lain He did not speak to the other leaders dahulu. first. Dia menyelidiki sendiri. He surveyed the situation himself. Apakah kerusakan-kerusakan yang ada? What are where the destruction is, and what the destruction and how great the destruction is. Lalu sesudah itu
And after that, baru dia membawa para pemimpin merancangkan semuanya. and after that, he gathered the leaders and started making plans. Dan bila pemimpin mendengar tentang rencananya mau membangun kembali tembok Yerusalem, And when the leaders heard about his plan to rebuild the walls of Jerusalem, pemimpin dan semua orang Yahuda di sana the leaders and all the people of Judah, bersetuju. they all agreed. Tetapi ada juga orang yang tidak bersetuju. But there were people who disagreed with the plan. Mereka adalah Sanballat dan Tobia. They were Sanballat and Tobiah. Selepas merancang, mereka mulai membangun. Selepas merancang, mereka mulai membangun. After they planned, they started to Rebuild. build, membangun. Okay. Seterusnya, sesudah itu, next slide. Menyediakan keselamatan. After that, he Menyediakan made keselamatan measures for safety kepada setiap orang. for all the people, Karena ada pengacau. because there was opposition. Ada orang yang menentang. There were people who were against the Kalau building. Kalau kita membaca dalam Nehemia 4 ayat 1 sampai 3, If we read from Nehemiah chapter 4 verse 1 to verse 3, mereka bekerja siang dan malam. the people worked day and night. Satu memegang alat untuk membangun tembok, With one hand, they were holding tools to rebuild the walls. satu tangan lagi memegang parang, pedang untuk keselamatan mereka. With the other, they were holding on to a weapon to ensure their safety. Itu yang dilakukan oleh Nehemia. That was what Nehemiah did. Dan hal ini dilakukan selama 57 hari. And they did this for 57 days. Walaupun ditantang, diancam, Even though they came up with opposition and they were threatened, Nehemia tidak menyerah kalah. Nehemiah did not give up Karena dia berkeyakinan kepada Tuhan. because he was confident in his God. Tuhan yang akan berperang bagi mereka. God who would fight for them. Next slide. Pemulihan kerohanian orang Yahuda. And we see the revival of the spiritual lives of the people of Judah. Ini yang kedua yang dilakukan oleh Nehemia. That was the second thing Nehemiah did. First was the rebuilding. Sesudah membangun kembali tembok Yerusalem, After rebuilding the walls of Jerusalem, Nehemia mengumpulkan semua orang Israel Nehemiah gathered the Israelites dan dibacakan hukum Musa kepada mereka. and he read the commands of the Lord to them. Sesudah itu mereka membuat pengakuan dosa. And it was then they confessed their sins Dan juga permohonan doa. and they repented and they prayed to God. Mereka datang bersama-sama They came together dan mengakui dosa mereka. and confessed their sins. Setelah itu mereka membuat perjanjian dengan Allah. And then they renewed their covenant with God. Berjanji akan setia kepada hukum Tuhan. They pledged to be true, to be faithful to the commands of God. Dan yang seterusnya yaitu menentukan pelayanan setiap orang di bait Allah. And after that, the people were assigned the place of service in the house, in the temple. Ini yang dilakukan oleh Nehemia, That was done by Nehemiah khusus untuk kerohanian. for the spiritual lives of the people. Pemulihan yang ketiga yaitu, next slide, The third rebuilding
adalah pemulihan sosial moral. was building their social and moral lives. Semasa mereka sedang membangun tembok Yerusalem, When they were rebuilding the walls of Jerusalem, ada rungut-rungutan there were complaints di antara orang Israel, amongst the Israelites. yaitu penindasan. They were complaining of oppression Di antara mereka sendiri itu. amongst themselves. Lalu Nehemia mendengar And Nehemiah heard about it. dan Nehemia menyelesaikannya. And Nehemiah put an end to that problem. Selain pada itu, Other than that, Nehemia menghadapi tantangan. Nehemiah was faced with opposition. Pribadinya diancam untuk dibunuh His life was threatened oleh Sanballat dan Tobia. by Sanballat and Tobiah. Tetapi dia percaya kepada Tuhan. But he believed in God. Dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, And because of God's wisdom, Nehemia dapat menyingkirkan musuhnya. Nehemiah was able to neutralize the threats of the enemies. Dan dia tidak menyerah kalah dengan tipu muslihat musuh. And he was not deceived by the strategies of the enemies. Dalam pemulihan sosial moral, Nehemia memperbetulkan pemberian. In reviving the social and moral lives of the Israelites, he corrected pemberian. Ya. Memperbetulkan pemberian yang sepatutnya harus diberi kepada para imam, kepada orang Lewi. He made restoration. Let me check. Di dalam Nehemia 13 ayat 10. He restored tithes, tithes to be given to the Levites and the singers who Karena performed the waktu service in the itu temple. Nehemia mendengar mereka tidak dibayar seperti yang sepatutnya. Because Nehemiah found out that the priests were not receiving tithes. Jadi Nehemia memperbetulkan hal itu. So Nehemiah had to correct that situation. Dan Nehemia juga menyelesaikan tentang perkawinan. And Nehemiah also addressed the problem of marriages. Dan di waktu itu Nehemia meminta kepada orang-orang Israel yang mengawini mengawini perempuan asing untuk dipisahkan. And Nehemiah asked the Jews who had married foreign wives to divorce their foreign wives. Untuk menyingkirkan perempuan asing yang mereka kawini itu. To put away their foreign wives. Karena perempuan-perempuan asing yang dikawini oleh mereka Because of these foreign wives, membawa bersama kepercayaan mereka. they were lured into idolatry. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. They did not believe and worship the Lord. Ini cara Nehemia memulihkan Jerusalem. That was how Nehemiah brought restoration to Jerusalem and the people. Dari segi politik, In terms of politics, dari segi kerohanian, in spirituality, dari segi sosial moral. socially and morally. Next slide. Bagaimana misi pemulihan masa kini? What about our mission of rebuilding today? Apakah kita melihat ada keruntuhan? Do we see any destruction? Apakah keruntuhan itu sama seperti zaman Nehemia? Do we see the same destruction today that we can see in the times of Nehemiah? Misi orang percaya. Misi orang percaya The mission of those who believe adalah misi membawa Injil. is this mission of sharing the gospel. Kita sebagai orang percaya, Those of us who are believers, Tuhan mempercayakan God has given us this trust membawa misi ini to bring this mission, to carry out this mission
bagi negara kita Malaysia. for our country, Malaysia. Mari kita melihat apakah penyebab-penyebab keruntuhan yang ada. Let us take a look at the cause of destruction in our country. Keruntuhan itu tidak sama seperti masa Nehemia. Some of the problems we see today may not be similar to the times of Nehemiah. Tetapi kalau kita menyadari hal ini, However, if we are conscious about this, inilah yang akan meruntuhkan bangsa dan negara. these are the things that will bring destruction to Malaysia and her people. Juga meruntuhkan gereja-gereja. And also that will bring destruction to God's people, the church. Sedang berlaku sekarang ini It is happening now. tanpa kita sadari. We might not be aware of it. Pertama, First, yaitu keruntuhan moral. we see a decline in moral standards, immorality. Saya ingat hanya di bandar saja yang begitu jelas keruntuhannya. I thought that this destruction can only be clearly seen in the cities. Tetapi sekarang sudah masuk sampai ke kampung, ke ulu-ulu. But now this problem has crept into the rural areas. Malah banyak orang muda, pemuda-pemudi, teenager yang khususnya wanita mengandung sebelum berkawin. So today we see many teenagers who have become pregnant before marriage. Ini salah satunya. This is one of the indication of the decline in Yang morality. kedua adalah rasuah. Secondly, corruption. Saya tak perlu ceritakan lebih hal ini. I don't think I need to say any more about this subject. Kita semua tahu. We are aware of it. Bangsa kita sudah runtuh dengan hal ini. Our people have really fallen because of corruption. Yang ketiga, LGBT. The third cause is LGBT. Tahu ini? Do you know what LGBT Sehingga stands? sekarang ada ibadah. Hal ini, ada ibadah. Gereja. Saya tidak mau panggil dia gereja. Even today there are churches for LGBT people. Sangat menyedihkan. This is very, very sad. Bangsa kita, Our people, negara kita our country diancam keruntuhan. are being threatened by destruction. Keempat adalah dadah. Fourth, drugs. Dadah sekarang ini masuk ke setiap tempat. Drugs can be found everywhere, Malah tempat saya sendiri. even in my hometown. Tempat saya berdekatan dengan Indonesia. Where I live, it's close to Indonesia. Dan memang kita ada immigration And there is immigration. untuk rakyat Malaysia dan rakyat Indonesia berulang-alik. There's an immigration post for Indonesians and Malaysians to cross the border. Tetapi juga ada jalan-jalan tikus But there are also red trails yang membawa dadah. For drug smugglers that are used by drug smugglers. Dan bukan orang lain, suku saya sendiri. Even my own people are involved in this. Saya pikir ini tidak akan terjadi di kampung. I thought that this would never happen in my village, Tetapi sekarang sedang berlaku. but it is happening now. Tembok sudah runtuh. The wall has come down. Yang kelima, Fifthly, ajaran sesat.
false teachings. sedang bermahajarela False teachings is melalui rampant. internet. On the internet, Kita mendengar, we can find these teachings. malah datang secara terus terang, secara terang di antara kita. It's not even concealed anymore. Kita dapat menyadari itu, We are aware of this. malah datang kepada ke gereja-gereja. Even false teachings have come into the churches. Apakah gereja temboknya sudah runtuh? Has the wall of the church been destroyed as well? Nanti kita tahu. We will find out. Seterusnya pengganas-pengganas. Next, terrorism. Ini juga sedang berlaku. This is also happening. Kalau ini berlaku terus-menerus, If this continues to happen, negara kita tidak akan aman. our country will not experience peace. Apakah tanggung jawab kita sebagai orang percaya? What is our responsibility as people of God? Dan yang paling bahaya adalah media sosial. And the most dangerous is social media. Sedang menyerap di antara keluarga-keluarga. It has penetrated our families. Dia menyerang pribadi-pribadi. It has crept into the lives of individual lives. Membuatkan banyak yang kejahatan terjadi. It has caused evil to be to happen Tanpa kita sadari. without our realization. Dia menyerang bukan orang dewasa sahaja. It doesn't attack only adults, Malah kepada anak yang paling kecil sekali. but even the young are not spared. Inilah keruntuhan yang harus kita kenali. This is something we need to be aware of. Mari kita belajar dari Nehemia. Let us learn from Nehemiah. Nehemia kembali ke Yerusalem Nehemiah returned to Jerusalem karena dia seorang yang patriotik because he was a patriotic person. He loved his people. kepada negaranya sendiri, He loved his country. kepada tanah airnya sendiri. He loved his homeland. Sekarang kita mengenal keruntuhan yang berlaku dalam negara kita. Now that we are aware of the destruction in our country, Dalam dari segi moral, morally, rasuah, corruption, LGBT, LGBT, dadah, drugs, ajaran sesat, false teachings, pengganas, terrorism, media sosial, social media, dan banyak lagi. and many others. Kalau ini menyerang negara kita, If all these things attack our country, kalau ini menyerang gereja kita, if all these attack our churches, dimanakah kita dapat bertahan? how can we stand up against these? Negara kita akan dilanda suatu kebinasaan. Our country is faced with destruction. Adalah tanggung jawab kita. It is our responsibility. Orang yang mengenal kebenaran Tuhan. For those of us who know the truth as God's people, Tahu Tuhan menghantar kita sebagai misi menyelamat di dunia. God has entrusted to us the mission of saving the world. Kita harus kembali kepada firman Tuhan untuk membangun kembali tembok-tembok ini. We need to return to God's word to rebuild the walls. Next slide please. Ada peribahasa mengatakan, karena nilai setitik rosak susu sebelanga. There's a proverb that says, what is nila in English? No, it's not nila, not value. Nila is that drop of blue The black color one. thing. You drop it into a pail of, here is milk, okay? Yeah. Because of that one drop, the whole Susu. container of milk is spoiled. Bila kerusakan-kerusakan yang kita lihat tadi
dari segi rasuah, dari segi moral, dan segi kalau itu merosakkan bangsa kita, merosakkan satu bangsa, dia merosakkan seluruh negara. If all these threats that we had identified would destroy the peoples of our country, it will destroy our whole nation. Sangat menakutkan. This is very frightening. Kita bukan ditakluk oleh kerajaan Persia ataupun kerajaan Jepun kah dulu, tapi kita ditakluki dengan keruntuhan-keruntuhan yang saya sudah katakan tadi. We may not be invaded or conquered by nations and countries, but we will be conquered by these threatening forces. Keruntuhan akan lebih dahsyat. But Keruntuhan akan lebih dahsyat. but God is great. Next slide, please. Kenali penyelesaian pemulihan. Next slide. I think the translation should be that then the Yeah. destruction will be great. Yeah. Ya. Jadi di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 mengatakan, dan Second umatku. Chronicles 7:14. Oke. Tidak apa-apa, sorry. Ya. Tak nampak. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan mereka. Second Chronicles 7:14, the word of God. If my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Satu cara untuk memulihkan bangsa kita One of the ways to revive our people dari keruntuhan ini and to face the threat of this destruction adalah kita datang kepada Tuhan, is to come before the Lord, merendahkan diri kita, to humble ourselves, berdoa mohon belas kasihan Tuhan. to pray and seek forgiveness. Karena Tuhan berkata, Because God has said, bila kita berseru kepadanya, if we call on His name, Dia akan mendengarkan He kita. will hear us. Kita percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan ini, We believe that what the Lord has said, Dia akan lakukan itu He will bring to pass bagi negara kita. for our country. Yang kedua, next slide. Next. Oh, the next one. Oh, next one. No. Okay. Sebelum itu. Before. Before. Ini tak Before that. Ya. Yang kedua, kalau kita memulihkan keruntuhan bangsa kita, yaitu dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Secondly, we read in Matthew chapter 5, verse 13 to 14, the words of Jesus. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Ingat misi kita? You remember our mission? Misi kita sebagai terang dan garam. Our mission is to be light and to be salt. Bangsa kita memerlukan, negara kita memerlukan kita menjadi terang. Our Dan people and our country need garam. us to be light and salt. Supaya keruntuhan-keruntuhan ini dapat diperbaiki. So that
these ruins can be rebuilt. Keruntuhan yang berlaku dalam bangsa kita. The ruins that we see in the midst of our people. Keruntuhan yang berlaku dalam negara kita. The destruction in our country. Kita adalah terang. We are the light. Kita adalah garam. We are salt. Kita dapat memperbaiki itu. We can rectify the situation. Karena kita memiliki kebenaran Tuhan. Because we have God's truth. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Brothers and sisters. brothers and sisters that I love. Marilah kita menjadi terang. Marilah kita menerangi bangsa kita, negara kita. Let us be light to our country and our people. Dengan cara bagaimana Tuhan menggunakan kita. In whatever way God would use us. Kalau kita menjadi cikgu If we are teachers di sekolah, in schools, kita menjadi terang kepada anak murid kita. we become light to our pupils. Kita menjadi terang kepada cikgu-cikgu. We become light to the other teachers Dengan sikap integriti kita. with a good attitude and integrity. Dan juga menjadi garam. And also to be salt, Di mana kita dapat mempengaruhi orang. so that we can influence people Dalam memiliki kehidupan yang baik. so that they can have a Dari, life that is righteous dari sikap kita. through our Dari attitude, karakter kita. through our character, Dari perbualan kita. through our conversation. Next slide. Yang ketiga, Thirdly, Roma 13 ayat 1. Romans chapter 13 verse 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. The Apostle Paul had written this to the believers in Rome, Menegaskan begitu pentingnya. emphasizing how important it is Untuk menghormati to respect kepada pemerintah. authority. Ya benar pemerintah kita sekarang ini bukan yang seiman dengan kita. Even though those in authority might not be of the same faith, Tetapi mereka itu ditetapkan oleh Allah. but they have been placed in position of power by God. Apa yang boleh berlaku di zaman Nehemia dulu, What can happen during the time of Nehemiah? mereka diperintah oleh raja-raja yang bukan seiman. They were ruled over by kings, foreign kings who did not share their faith. Tetapi Tuhan memakaikan raja-raja ini But God used these kings untuk memberi pengajaran to bring about teaching kepada umat Israel to the people of Israel yang tidak setia. who were not faithful to God. Tetapi juga Tuhan But God also menjanjikan umat Israel had promised the people of untuk Israel kembali ke Yerusalem that they would return to Jerusalem dan membangun kembali tembok Yerusalem. and would rebuild the walls that had been destroyed. Malah Nehemia seorang yang menghormati rajanya. Nehemiah was a person who respected the king. Sesudah dia menyelesaikan membangun tembok Yerusalem, After he had finished rebuilding the walls of Jerusalem, dia kembali ke Raja Artasasta he returned to King Artaxerxes sebagai juru minum. as a cupbearer. Begitu juga masa ini. Similarly today, Rasul Paulus memberi peringatan kepada kita the Apostle Paul reminds us untuk menghormati pemerintah kita. to respect and submit to authority. Karena Tuhan yang berkuasa di atas mereka. Because God is
in authority over them. Karena Tuhan dapat membuat hati mereka untuk menghormati kita orang percaya. God can control their hearts Untuk mengasihi kita orang percaya. and cause them to show favor to those who believe. Percayalah, Believe. karena Tuhan kita bukan dalam kotak. Our God is not contained in a box. Dia lebih dari segalanya. He's greater than anything else. Dia berkuasa He's all powerful. daripada apa yang dapat kita pikirkan. He's more powerful than any challenge we can think about. Jadi apa yang patut kita lakukan kepada pemerintah So what should we do seperti yang Tuhan mau? As God desires us to in relation to authority? Lakukanlah itu. Do it. Karena Tuhan sendiri yang akan melakukan selebihnya. Because God is in charge of the situation and He will carry out His plans. Kita mengingat tentang cerita Daniel We remember the story of Daniel dan ketiga rakannya, and his three friends, Sadrak, Mesak, Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego. Walaupun mereka selalu diancam, Although they faced threats, malah dimasukkan ke dalam api perapian. although they were thrown into the fiery furnace, Tetapi Tuhan menyelamatkan. but God delivered them. Tuhan menyatakan mukjizatnya, God performed a miracle. keajaibannya. Keajaibannya He demonstrated a di miracle. hadapan raja yang tidak mempunyai iman kepada Tuhan. He performed this miracle in front of a king who did not Begitu- believe in God. Begitu juga Similarly, masa ini today, Tuhan kita tidak berubah. our God has not changed. Dulu, In the sekarang, past. dan untuk selamanya. Yesterday, today, and forevermore. The next slide please. Terakhir, kita baca ini dulu. Let Siapa us- ingat rukun negara? Let us read the Rukun Negara together. Katanya, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran pelembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Nah, saya waktu membuka preschool, When I started a preschool, karena saya dipercayakan untuk mendidik ataupun membuat bagaimana? Ada 2 orang cikgu lagi dengan saya. I was entrusted to this task and there were 2 other teachers with me. Jadi mereka harus melihat apa yang perlu dilakukan dalam preschool. So they needed to understand what has to be done at the preschool. Setiap pagi sebelum kelas dimulakan, Every morning before class commences, kami menyanyikan lagu negaraku. we will sing the Kami Negara. menghafal rukun negara. We will recite the Rukun Negara Karena saya mau because it is my desire. anak-anak yang diajar The children that are taught, belajar untuk menghormati negara, they will learn to respect the country. belajar untuk mengasihi negara. They will learn to love the country Karena kita adalah rakyat Malaysia. because we are Malaysians. Saya sangat senang mereka dapat hafal dalam 1 bulan, 2 bulan mereka dapat hafal sendiri. I feel great joy that within a month they're able to remember the Rukun Negara. Next slide please. Yang terakhir Rasul Paulus mengatakan, Finally, this is what the Apostle Paul said. Filipi 2 ayat 2. Philippians chapter 2 verse 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Make my joy complete, having the same love, by being like-minded, being one in spirit and of one mind. Kita datang dari
banyak gereja. We may be from different churches. Mungkin doktrin kita agak berlainan. Our doctrine may be different. Panduan kita agak berlainan. Our beliefs may be different. Tetapi kita percaya kepada Tuhan Yesus. But we all believe in Jesus. Dan kita telah diserahkan di setiap tempat. Ditempatkan di setiap tempat-tempat di seluruh negara. And we have been placed in different parts of the country. Baik itu Baptist Church, We might be Baptist Methodist, Church or Methodist, Lutheran, Covenant, Calvary, BEM, Borneo Evangelical SIB, Commission, SIB, dan banyak lagi. and many others. Apakah kita sadar bila setiap gereja ini dibangun di banyak tempat, Do we realize that when these churches are planted in many different places, karena kitalah ini pintu-pintu gerbang itu. we are like gates, Pintu gerbang di mana kita membawa orang kepada Tuhan. gates where we can lead people to God, Membawa bangsa yang runtuh dalam moral, runtuh dalam segalanya kepada Tuhan. to bring people who have been destroyed by sin into the kingdom of God. Jadi kita harus disatukan. We must be united. Kami di Sarawak, ada yang di Sabah, ada yang di Semenanjung. Those in Sarawak, Sabah, and Peninsular Malaysia. Kita ditempatkan di dalam bandar, kita ditempatkan di luar bandar, kita ditempatkan di rumah panjang, di kampung, di ulu. Tuhan punya misi untuk kita membawa orang kepada Tuhan. We have been situated in different places all over the country for this one purpose, to bring to fulfill the mission of God. Supaya kita inilah yang mendirikan tembok agar tidak ada keruntuhan dalam We are the negara ones kita. who will build the walls so that our country will not be destroyed. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, When I was preparing this message, saya mengingat hal ini. I remembered this. Tetapi sesungguhnya gereja-gereja ada yang berpecah. There are churches that are disunited. Dalam misi Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem, During Nehemiah's mission to rebuild the walls of Jerusalem, dia menyatukan semua orang Israel. he united the people of Israel. Mendengar Nabi Izra membaca hukum Musa. They all gathered together to hear Ezra read the word of God, the commands of the Lord. Dan mereka membangun tembok Yerusalem yang runtuh bersama-sama. And together they rebuilt the ruined walls of Jerusalem. Gereja-gereja harus sensitif mendengar apa yang Tuhan mahu gereja lakukan di bangsa kita. The people of God must be sensitive to hear and listen to what God wants us to be doing as His people. Karena kita membawa misi Tuhan Because we are on God's mission di setiap tempat, in every place, setiap kawasan, um, setiap masyarakat, in every society, setiap community, bangsa, in every people setiap group, bahasa. in every language. Dan kenali keruntuhan-keruntuhan masyarakat. We need to be able to recognize the destruction in our community. Jadilah terang. Be light. Biarlah terang kita bercahaya sebenar-benarnya. Let our light shine, truly shine. Kitalah garam. We are salt. Biarlah kita menggarami orang. Let us add flavor, add saltiness to people. Akan kebaikan Tuhan. Akan kasih Tuhan.
so that people will experience the love of God. Next slide. Kitab Nehemia menceritakan bagaimana Tuhan membangun kembali tembok dan masyarakat Yerusalem melalui Nehemia. Apa yang kita pelajari dari kitab Nehemia dapat menolong kita menjadi pembangun tembok yang runtuh, yang rubuh bagi kerajaan Allah. Nehemiah tells us how God rebuilt the walls of Jerusalem and society through Nehemiah. The lesson from Nehemiah is that the lesson of Nehemiah will help us to become builders of walls that have been broken down in God's kingdom. Saya mengharapkan kita dapat menangkap message yang Tuhan mau kita dengar pada hari ini. It is my hope that you have caught the message that the Lord wants you to hear this morning. Kita inilah yang dipanggil Tuhan untuk membangun kembali tembok-tembok yang telah runtuh. We have been called by God to rebuild the walls that have been destroyed. Sekarang ini tembok mengakibatkan tembok itu runtuh adalah dari segi moral, dari segi rasuah dan bermacam-macam lagi. Today the walls have been destroyed by declining morality and corruption and so on. Jadi saya mengajak kita bersama berganding tangan. So I invite all of us together untuk bangkit dan mendirikan dan memperbaiki tembok ini. to arise and to rebuild the walls Dimanapun kita berada, wherever God has placed us, dimanapun kita bekerja, wherever we work, mungkin di dalam keluarga kita sendiri. even in our own families. Bila kita menyadari hal ini, When we realize this, hari ini Tuhan berbicara, today God is saying, lakukanlah do this, membangun tembok yang runtuh itu. rebuild the walls that have been destroyed. Mari kita bangkit berdiri. Let us all arise. Saya mau membawa kita mendoakan Malaysia. Let us pray for Malaysia. Kita akan menyanyikan sebuah lagu We will be singing a song sebagai doa kita. as a prayer. Jika kalian sudah tahu apa tembok yang sedang runtuh di tempat kalian, If you know of any walls where you stay that have been destroyed, katakan kepada Tuhan, say to God, apakah yang perlu saya lakukan? ask God, what must I do Selain berdoa, other than pray, selain berpuasa. other than fasting? Kalau kita katakan saya mencintai negara kita, If we say we love our country dan kita melihat keruntuhan-keruntuhan and we see destruction in yang our akan country membinasakan negara kita, that will destroy our country, juga itu mengakibat ada berkesan kepada kita sendiri. all this will have an adverse effect on us. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, So my dear brothers and sisters, katakan kepada Tuhan, kita merendahkan diri let us humble ourselves seperti mana yang berlaku. just as what had happened, Karena Tuhan siap mendengar rintihan kita. because God will hear us when we cry out, Bila kita datang merendahkan diri, when we humble ourselves before Him. ya Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa. Dan kita juga akan berdoa selepas ini. Pertama, kita akan berdoa untuk pemimpin. Kedua, kita berdoa untuk bangsa. Ketiga, kita berdoa untuk gereja-gereja. Supaya ada kesatuan. Keempat, kita berdoa untuk negara, untuk Sabah. Dalam bulan ini mereka akan membuat pemilihan. Mari kita menyanyikan lagu ini. We pray for our country. We pray for our people. We pray for our community. We pray for our church that there will be unity.
And we pray for Sabah. Sabah will be having state elections soon. Kita nyanyikan lagu Bapa Kami, satu suara. Sebagai doa kita.